शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्रसंत परम गुरुदेव ना चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व रत्नादिकों અને સર્વ ઉપકારીઓને મારા ભાવ વંદન. When someone attains best in his life, when someone attains the best in his life, and when someone is progressing towards to achieve the best in his life, should never get involved, should never get connected with the ordinary. While getting connected to the ordinary, we too become ordinary. These were the wisdoms which were shared by Param Gurudev during the last Shibir. And even Param Gurudev said that you have come over here to meet your own self and to find what you have lost. On Saturday's discourse, Param Gurudev gave us an insight. Param Gurudev said that most of the people in this world teach their child how to play with the toys. Most of the people teach their child how to play with the toys, but they are never taught the value of peace. Most of us were taught the importance of the toy. Most of us were taught how to take care of the toys, but we were never taught the importance of the peace. So since childhood, we have got involved with the material things, and we try to observe peace and happiness in those materialistic things only. But the value of peace is never emphasized in our life. Param Gurudev said that when Prabhu Mahavir was in the state of Vardhaman Mahavir and residing in the palace in the Raj Mahal, Vardhaman Mahavir started differentiating between the peace and the happiness. Paramatma Mahavir started questioning to himself why the people around me are never in the peace. And Vardhaman got answer from his within, that what comes from within gives us peace, and that what comes from out, what comes from others, always gives us happiness. Peace is permanent, but the happiness which we get from others is never permanent. It is always temporary. The ignorant is the one who always wishes to fulfill all his desires and attain happiness after achieving the desire. But the wise is the one who has only one desire in his life. Which desire? Which desire? Yes, which desire? Yes, Didi? Sorry? No. The wise is the one who has only one desire in his life. Which desire? No? No? Anyone from live, from Zoom? Carissa Didi, do you remember? The wise is the one who has only one desire in his life. Which desire? Param Gurudev said that the wise is the one who wishes to zero all his desires. Who wishes to zero all his desire, but the ignorant is the one who wishes to fulfill all his desire and try to attain happiness from the desires which gets fulfilled. So we should keep a check on ourselves. Are we wise
or are we ignorant? And always remember, to obtain, to get, to attain happiness from the materialistic thing is our ignorance. And the value of happiness which we get from all these things is zero. But the value of peace which we achieve from our within is precious. A person who has sold vegetables in his entire life, he can never value the diamonds, right? He doesn't have the value of the diamonds. Similarly, the person who has spent his entire life in the materialistic things doesn't have the value of self-restraint or self-control in his life. So, to obtain things and to get happy after attaining the things is an animal nature. And to get peace even after achieving nothing is human nature. Later on, Param Gurudev said that. Param Gurudev explained different ways to become superior in our life, even being in connection with the ordinary. On describing the outcome of the discourse, Param Gurudev said that the wise is the one who can get away from all the attachments after listening to the discourse. And while listening to the discourse, a seeker from the Shibir expressed his feeling that he wants to let off all his attachments. So Param Gurudev said that while one discusses you with the materialistic things, one inspires you, one encourages you for the materialistic thing, simply say one line. Which line? Aha suham devanopya. What to say? Aha suham devanopya. Please do as you wish. Do as you wish. And lastly, Param Gurudev said that when a person decreases his desires, he gets contentment in his life. But when the person increases the desires, he gets discontentment in his life. The person who can control all his desires is always happy in his life. But the person who is controlled by the desires is never happy in his life. So, we should all try to reduce our desires. So we should all try to decrease our desires. And the one who is able to do so can maintain peace and happiness in his life. These were the wisdoms which Param Gurudev gave us in the last discourse. And yesterday, और कल क्या था? और कल क्या था? एक अनुमोदना का अवसर था। परम गुरुदेव ने फरमाया कि यह अनुमोदना का अवसर सिर्फ अनुमोदना का ही अवसर नहीं है, पर हमारे 1 करोड़ भव के कर्मों को खपाने का अवसर है। हमारे 1 करोड़ भव के कर्मों को क्षय करने का अवसर है। इसलिए आज भी क्या करना है? जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ को प्राप्त कर लिया है और जो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूर्ण विराम दे दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में आहार संगना के ऊपर, आहार संगना की इच्छा के ऊपर कंट्रोल कर दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में आहार को चूज नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में पुद्गल को चूज नहीं किया, पर किसे चूज किया है? आप सब यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं? क्या करने के लिए? तपस्या की अनुमोदना करने के लिए। पर किसकी अनुमोदना? तपस्या की, तपस्वी की। पर तपस्वी क्या होते हैं? तपस्वी कौन होए? શું કહેશો તમે?
કે જેણે ઉપવાસ કર્યો તે તપસ્વી, બરાબર ને? નહીં, પર તો કોણ? જેને ત્યાગ કર્યો તે તપસ્વી. પછી જેને મોહ છોડ્યો તે તપસ્વી. પછી આહાર સંજ્ઞા છોડી તે તપસ્વી. પછી કેટલા બધા જવાબો છે તમારી પાસે. પછી કોણ છે તપસ્વી? પરમ ગુરુદેવ કહે છે કે જેણે પોતાની ઈચ્છાઓને શૂન્ય કરી દીધી છે ને, જેણે પોતાની ઈચ્છાઓને ઝીરો કરી દીધી છે તે તપસ્વી છે. જેણે પોતાની આહાર સંજ્ઞા ઉપર જીત મેળવી લીધી છે, જેને પોતે જીવનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ સંયમ જીવનને તો અપનાવી લીધું જ છે, પણ એ શ્રેષ્ઠ સંયમ જીવનને અપનાવીને જેઓ હજી સર્વશ્રેષ્ઠ બનવા માટે આગળ આગળ વધી રહ્યા છે તેવા છે આ તપસ્વી. અને આજે જ્યારે આપ સૌ આ તપસ્વીની અનુમોદના કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છો તો પરમ ગુરુદેવ કહે છે કે તમે તપસ્વીની અનુમોદના નથી કરી રહ્યા, તમે તપસ્વીની અનુમોદના નથી કરવાના, પણ ભવિષ્યમાં તમે પોતે સ્વયં તપસ્યા કરી શકો ને, ભવિષ્યમાં તમે પણ ત્યાગી અને વૈરાગી બની શકો, ભવિષ્યમાં તમે પણ તમારી આહાર સંજ્ઞા ઉપર જીત મેળવી શકો ને, તે રાહ ઉપર તમે આજે આગળ વધવા માટે આવ્યા છો. એટલે જ્યારે તમે તપસ્વીની આજે અનુમોદના કરો, અહીંયા આજે કેટલાય લોકો ઉપસ્થિત છે ખાલી તપસ્વીની અનુમોદના કરવા, પણ તપસ્વીની અનુમોદના નથી, પણ સ્વયં હું પોતે ભવિષ્યમાં તપસ્યા કરી શકું ને એની અનુકૂળતા કરવા માટે આ તપસ્વીની અનુમોદના હોય છે. તો આજે જ્યારે આપ સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત છો તો એક એવા ઉલ્લાસ ભાવથી, એક એવા હૃદયમાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી તપસ્વીઓની એટલી અનુમોદના કરવી છે, એટલી બધી અનુમોદના કરવી છે કે આપણા આત્મા ઉપર લાગેલા સર્વ પ્રકારના અંતરાય કર્મો ક્ષય થઈ જાય. અને માત્ર અંતરાય કર્મો જ નહીં, પણ જેટલા પણ પ્રકારના નીચ ગોત્રના કર્મો લાગેલા છે, કેમ કે તપસ્યા કરવા માટે ખાલી અંતરાય કર્મનો ક્ષય ન જોવે, પણ જ્યારે ઉચ્ચ ગોત્રનો ઉદય હોય ને ત્યારે જ વ્યક્તિ તપસ્યા કરી શકે છે, ત્યારે જ વ્યક્તિ પોતાની ઈચ્છાઓ ઉપર કંટ્રોલ મેળવી શકે છે. તો એ સર્વ પ્રકારના કર્મોને ક્ષય કરવા માટે આજે આપ સૌ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો તો એક ઉલ્લાસ ભાવથી, એક ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી, એક ઉમંગથી કોની અનુમોદના કરવી છે? કોની અનુમોદના કરવી છે? નહીં. કોની અનુમોદના કરવી છે? ઈચ્છાની? નહીં. કોની અનુમોદના કરવી છે? કોની અનુમોદના કરવી છે? માસક શમણના તપસ્વીની. એ તો તમે વિચારીને જ આવ્યા છો કે મારે અનુમોદના કરવી છે, પણ અહીંયા બેઠા બેઠા તમારી વિચારધારા બદલાઈ જાય ને, એની માટે આ અનુમોદના કરતા કરતા હું સ્વયંની અનુમોદના કરવા લાગું ને, હું સ્વયં તપસ્યા માટે સક્ષમ બની જાઉં ને, એવા પ્રકારની અનુમોદના મારે આજે કરવી છે. બસ એ જ ભાવ સાથે આપણે સહુ આ તપસ્વીની અનુમોદનામાં જોડાઈ જઈએ, એ જ મંગલ ભાવના.